ఎప్పుడైనా గమనించారా లేదా అండి? యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ అండి, మాట్లాడండి. ఎవరో ఒకళ్ళు పేరు పెట్టి పిలవనా, వెంకటలక్ష్మి ఉన్నారా అని చెప్తారా? మాట్లాడండి. వారంటీ ఇస్తారు తెలుసా ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ పైన? ఇస్తారు సార్. హౌ దే వర్క్స్? ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది? 1 year 2 years. 1 year వరకు ఉంటున్నాయి నాన్న. అంటే వారంటీ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి సార్. అంటే ఉండేలానే ఇస్తారు సార్. ఉండేలా ఇవ్వాలి, అంతే కదా. అప్పుడు మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నారు, సర్టిఫై చేసే ఇంజనీర్. సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ స్టాండర్డ్ అండి. ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసి వెళ్ళాలి. కానీ మీ పైన ఆఫీసర్స్ మనకి ప్రోడక్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం కావాలి అన్నారు అనుకోండి, ఇష్యూ రైజ్ అవుతుందా? మోరల్ కాంట్రవర్సీస్. అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నానండి, ఎవరో ఒకళ్ళని మీ పేరు అన్నాను, స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు. అంటే వాట్ I would like to mention that these are the possible problems we are encountered in the case of our professional functionality. అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎథిక్స్ అనే పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఎ క్వైట్ డైలమాటిక్ సిచ్యువేషన్. దాన్ని మోరల్ డైనమిజం లేదా డైనమిజం కాదు, మోరల్ డైలమాస్ అని చెప్పి అంటారండి. అంటే మనం ఎథికల్ గా డైలమాకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇందాక మీకు చెప్పాను, అతను ఎవరు కిషోర్ చెప్పినప్పుడు, రోడ్డు వేయాలి, సీఎం గారు వస్తున్నారు, రేపటికల్లా రోడ్డు వేసేయాలి, ఎల్లుండి ఆయన వస్తున్నారు, క్వాలిటీ ఫాలో అవ్వాలా, వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలా? వీఆర్ ఇన్ ద డైలమిక్ సిచ్యువేషన్స్. ఇవన్నీ మోరల్ డైలమాస్ అంటారు. సో యాజ్ పర్ ద క్వాలిటీ ఉంటూ షార్ట్ టైంలో ఏ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో అది చెయ్యగలిగితే అప్పుడు దెన్ హీ డన్ ద జస్టిస్ టు హిజ్ ప్రొఫెషన్ అండి. అంటే మీకు అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద మోరల్ డైలమాస్. అంటే మనకి ఎథికల్ గా డెసిషన్ అటు తీసుకోవాలా ఇటు తీసుకోవాలా, ఇట్లాంటి సందర్భాలు మీ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషన్ లో వస్తాయండి. ఒక చిన్న ఎంటర్ బటన్ నొక్కితే అందరికి మనీ వెళ్ళిపోయేట్టు మీరు చేయగలరు వైరస్ ద్వారా, లేదా హ్యాక్ చేసుకొని. అది చేయడం మంచిదా చెడ్డదా అని ఆలోచించారు. సో యు ఆర్ అండర్ ద an engineering ethical, that is the enquiry about the moralities, and enquiry about the moralities are dynamas. And so these are the variety of moral issues in the case of engineering professional. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్ మై ఐ థింక్ 9th class అండి, ఐ థింక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998. సో మేము ఉండే ఇల్లు ఒక పెంకుటిల్లు ఉండేదండి మా ఊర్లో. ఆ ఇంటి ఓనర్ గారు వైరింగ్ చేద్దాం, అంతకుముందు ఎప్పుడు వెదురుతో ఉండేవండి, పాతకాలం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. వైరింగ్ అంతా మనకి బ్యాంబూ వెన్నీర్స్ ఉండేవండి, బ్యాంబూ వెన్నీర్స్ తో ఉండేవండి. బ్యాంబూ వెన్నీర్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఒక్కొక్క వైర్ కి ఒక్కొక్క గదిలాగా ఉంటూ ఉండేవి. వాటిని తీసేసి మనకి పీవీసీ పైప్స్ ద్వారా వైరింగ్ చేయాలని చెప్పి చేసి, సో అంతకుముందు మేమున్న ఇంట్లో ఒక బెడ్ ల్యాంప్స్ అని చెప్పంట, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైట్స్ అండి, చిన్న స్టెప్ డౌన్ కి ఇంకా ఉంటాయి మీకు 1.5 volts తో వెలిగేటువంటి బల్బ్స్ ఉంటాయండి. తెలుసా? ఇవి తెలియదమ్మా. బెడ్ ల్యాంప్స్ అని 1.5 volts తో ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే అందరూ 0 volt బల్బులు అని ఎల్ఈడీస్ అని వాడుతున్నారు. కొంచెం పాతకాలం ఇళ్లలో మీరు చూస్తే ఇవి ఉండేవి. తెలుసా మీకు? తెలియదా? ఆ విషయం అడుగుతున్నా. Please respond, anyone. Unmute yourself and make response. తెలుసా అని తెలీదా? ఓకే అండి. సో అయితే అట్లాంటివి ప్రతి గదిలో ఉండేలాగా ఇంటి ఓనర్ గారు అరేంజ్ చేస్తారు. సో అయితే ఈచ్ వన్ పర్చేజ్ అనేది హ్యావ్ 6 months వారంటీ.
మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు. అంతకు ముందు ఉన్నది ఇప్పటికీ పనిచేస్తుందండి. నేను చెప్పింది 98, అంతకు ముందు 30 years బ్యాక్ మా ఫాదర్‌కి వాళ్ళ సిస్టర్ ట్యూషన్ చెప్తే గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చిందట. ఓకేనండి. అంటే 98, 30 అంటే ఇంచుమించు 1970స్‌లో కొన్నది ఇప్పుడు 2021లో కూడా పనిచేస్తా ఉంది. 98లో జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను మీకండి. వారంటీ ఇచ్చారండి ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ బల్బ్ కొన్నప్పుడు ట్రాన్స్‌ఫర్ అని 6 months అని. సో ఒకటి 7వ నెలలో పోయింది. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం ప్రకారం పనిచేసింది. ఇంకొకటి మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు. 6 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లు మార్చారండి షాప్ అతను. తీసుకురాను, ఇన్‌స్టాల్ చేయను, పోను 4 రోజులు. అట్లా 6 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ ఇచ్చి బాబు ఇంక నా వల్ల కాదని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మీకు రియాలిటీ చెప్తున్నానండి. క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఒక ప్రొడక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అట్లా ఉందనుకోండి, ఇంక మనం ఎప్పుడన్నా అది రిఫర్ చేయగలుగుతామా? అప్పుడంటే పాత రోజులు కాబట్టి ఏమి తెలియదు. ఇప్పుడైతే మనం వెంటనే దానికి రేటింగ్స్, వోటింగ్స్ అన్నీ ఇస్తాం కదా! ఇంకెవరైనా మార్కెటింగ్ చేయగలుగుతారా ప్రొడక్ట్? అంటే ఎందుకని ఇట్లా జరిగిందంటే, ఆ క్వాలిటీ ఇంజినీర్ అనే అతను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు, క్వాలిటీ చెకింగ్ చేసినప్పుడు వెదర్ ఇట్ విత్‌స్టాండ్ ద లోడ్ ఆర్ నాట్. మనకి 220 అంటారు, ఒక్కోసారి 260 వస్తుంది, ఒక్కోసారి చెక్ చేసి పాస్ చేయగలిగితే టెస్టెడ్ ఓకే అని ఉంటాయి. మీరు చూసారు లేదు నాకు తెలియదు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ పైన. సో అలా ఉండగలిగితే దెన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ విత్ స్టాండ్ అగైనెస్ట్ టు ద కండిషన్స్. దట్ మీన్స్ ద ఇంజనీర్ ఈజ్ థరోలీ చెక్ అండ్ థరోలీ ఫాలో ద స్టాండర్డ్స్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ విచ్ ఆర్ స్టిపులేటెడ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ అని మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని. సో ఇవి మీరు సర్టిఫై చేసేటప్పుడు మోరల్ డైలమాకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో బట్ యాజ్ ఏ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ బౌండ్ టు ద నార్మ్స్. దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్, మేజర్ మోటో బిహైండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఇంజనీరింగ్ ఎథిక్స్ అని. అలాగే ఇందాక విషయం చెప్తూ మీకు ఆగిపోయాను మధ్యలో, మీరు ఎవరు రెస్పాండ్ కాలేదని. పర్టికులర్లీ మీరు గమనిస్తే we may be inquire about the range of 11 or 12 numbers, not for asking as please provide the range to my bike, please provide range to my cycle. So like that we never ask. We may be asked the standard code. సో ఆ డైమెన్షన్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఉదాహరణ మీకు ఇంట్లో సిఆర్టీ టైప్ టీవీ ఉన్నాయనుకోండి, దే హ్యావ్ ద బోర్డ్ అని. సో అందులో పర్టికులర్గా చూస్తే మనకి ఇచ్చిన పవర్ వెంటనే మనకి పవర్ 2 స్టేజెస్ కింద డివైడ్ అయిపోతుందండి. ఒకటి బోర్డుకి వెళ్ళేది, రెండోదేమో వోల్టేజ్ యాంప్లిఫై అయ్యే స్టేజ్కి వెళ్తుందండి. వోల్టేజ్ యాంప్లిఫై ఇంచుమించు 15,000 voltsకి యాంప్లిఫై చేయబడి పిక్చర్ ట్యూబ్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుందండి. పిక్చర్ ట్యూబ్కి 2 కాయిల్స్ ఉంటాయండి, హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ కాయిల్ అండ్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కాయిల్. So for both 2 coils, it requires the voltage about the 15,000 volts. సో వోల్టేజ్ యాంప్లిఫై చేయడానికి అక్కడ మనకు ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది. సపరేట్ అయినటువంటి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మన లాజిక్ బోర్డుకి, ఇక్కడ ఇది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇది ఇట్ పొసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ డిసి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 12 volts అని. సో అక్కడ ఆల్టర్నేటింగ్ డిసి కరెంట్, సారీ బోర్డుకి వెళ్ళేది డైరెక్ట్ కరెంట్ లేదా డిసి కరెంట్ అని. సో మేజర్ దానికి వెళ్ళేది ఇంచుమించు 25,000 ఆర్ మేబీ 15,000 volts ఫర్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ అని. డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్కి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ రెండు అక్కడే జరుగుతాయి. సో అక్కడ మనం పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్ పవర్ డయోడ్ అని అడుగుతాం, పవర్ యాంప్లిఫై చేసేటువంటి డయోడ్. పవర్ డయోడ్ అంటే అదే కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తాడు, కానీ ఫలానా మీరు కొన్న శాంసంగ్ లేదంటే ఇంకొకటి కొన్నటువంటి సోనియా అని ఉండదండి. సో ఎవరు వాడినా సరే అదే కోడ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనేది యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పి అంటారు, మనకి ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్చింగ్ లో వాడతారు. అందులో మైక్రో ప్రాసెసర్ యూస్ చేస్తామండి, IC 741 అని చెప్పి అంటాం. విన్నారు ఎప్పుడన్నా? integrated chip 741, IC 741. It is simply called as an operational amplifier. It possesses with 7 ports, and among which 2 are inputs and 2 are the output. One is a dead port. And so if you connected that in the circuit, it may be act as an integrator or differentiator or adder or maybe subtractor, like that. Based on our requirement, it can be connected to that ports. And
Similarly, 8085 microprocessor, and it is a 64-bit 32-pin port microprocessor that is integrated version of the electronic components, which consist of operational amplifier, resistors, capacitors. All those are embedded in that particular, so that they are simply called as the embedded systems. And so in that they should follow that. మీరు 8085 నెంబర్ అని అడుగుతారు తప్పించి you never ask about provide the microprocessor which is compatible to laptop, which is compatible to my laptop, which is compatible to our programming devices, like that. And it is not required. Why? Because the engineers strictly follow the codes while developing that products. And మీకు పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. If the engineer doesn't follow, which results avoid moral clashes and moral clashes. And okay na? Hope you understood. So some of them please list. There are so many, coming to the slide, there are so many engineering disasters. I think it is not sharing to you. I think so. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది బాబు. స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? ఇప్పుడు ఓకే. సంజీవ్ కుమార్ అంటే యూ హ్యావ్ ఎంటర్ విత్ రిజిస్టర్ నెంబర్ అండి. సిఆర్లు ఉన్నారు బాబు క్లాస్లో 2 సెక్షన్స్కి. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇద్దరు 2 సెక్షన్స్ ఉన్నారమ్మా మీటింగ్లో ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీకు 2కి క్లాస్ స్టార్ట్ అయితే 2:15కి మీటింగ్ లాక్ అయిపోతుందండి. తర్వాత మీరు జాయిన్ అవుదామన్నా అవ్వలేరు, దృష్టిలో పెట్టుకోండి, ముందే చెప్తున్నాను. సో అన్నెసరీ థింగ్స్, అన్నెసరీ జాయినింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నానండి. సో see here, variety of moral issues. There are so many engineering disasters which are heavier than the level of acceptable and tolerable risk. So for example, the major disaster in industrial disaster, that is particularly in Chernobyl, due to the lack of coordination between the engineers. So other maybe the floods or earthquakes are natural things, but man-made disasters are happens due to the irresponsible behavior of the engineers. So similarly, what I would like to mention, the movie in that engineer is trying to report all the possible damages while constructing apartment or digging out the nearby. What is the movie? I think Tagore. I think. Unfortunately, the artificial shock is produced and building can be collapsed.
అదేనా బాబు మూవీ? ఓకే అండి. సో ఏదైతే అది మీకు తెలియడం కోసం చెప్తున్నానండి. ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబుల్గా చేసి మేజర్ డిజాస్టర్స్ కింద మారడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి పాయింట్. వెరైటీ ఆఫ్ మోరల్ ఇష్యూస్. Disasters are going to happen. Disasters bracket లో man induced. Disasters are going to happen bracket లో man induced disasters due to malfunctioning of engineers. Hence it is essential for engineers. Hence it is essential for engineers to get awareness on the disasters. They should also know the they should also know the importance of system of engineering. Importance of system of engineering. System of engineering. When malfunction of system is a rapid one, malfunction of the system is rapid one, the disaster will be in greater extent. The disaster will be in greater extent and can be noticed immediately. And can be noticed immediately. నోట్ చేసుకున్నారా? Next point. When they are slow and unobserved, when they are slow and unobserved, the impact is delayed. The impact is delayed. So the engineer should not ignore. So the engineers should not ignore about the functions of these systems. About the functions of these systems.
approaches to engineering ethics. చిన్న హెడ్డింగ్ అని, approaches to engineering ethics. First one, microethics. This approach stresses more about some typical and everyday problems, and which play an important role in the field of engineering and in the profession of an engineer. In the field of engineering and in the profession of an engineer. Next, macroethics. This approach deals with all the social problems which are unknown and suddenly burst out on a regional or national level. Okay, and so next. So it is necessary for an engineer to pay attention on both the approaches by having a careful study of how they affect them professionally and personally. Next point. The engineers have to tolerate themselves with the everyday problems both from personal and societal point of view.
నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, టైప్స్ ఆఫ్ మోరల్ ఇంక్వైరీస్. టైప్స్ ఆఫ్ మోరల్ ఇంక్వైరీస్. So inquiry means what? Have an investigation. So అందులో నోట్ చేసుకోండి. ఇంజనీరింగ్ ఎథిక్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ investigation into values, meaning and facts. The following are the major types of enquiries in engineering ethics. The following are the major types of enquiries in engineering ethics. So first one, normative inquiries. Second, conceptual inquiries. Third, factual or descriptive inquiries. So వినండి. సో నార్మాటివ్ ఇంక్వైరీస్ అంటే when should an engineer have to alarm their employees in dangerous practice, where the laws అంటే where the disobligations of the norms, so where the norms are violated or maybe violated, where the norms are obliged, ఎక్కడ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారు ఎక్కడ అవ్వట్లేదు అని ఎంక్వైరీ చేసేదాన్ని నార్మాటివ్ ఎంక్వైరీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుందండి. సో ఇన్ దిస్, how do the obligations of engineers protect the public safety in given situations, and when should an engineer have to alarm their employers on dangerous practices, and where are the laws and organization procedures that affect engineering practice and moral issues, right? And where the moral rights essential for engineers to fulfill their professional obligations. They are simply what they mentions that how the norms are followed, how the norms are utilized in the case of judgment or maybe practicing the work in the society. And then second, conceptual inquiries. What it means that it is directed to clarify the meaning of concepts or ideas, that principles expressed by words or questions and statements. So ఇది అయి ఉండొచ్చు, ఇట్లా జరిగి ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెడిషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్. సో ఏది మంచిది, ఇక్కడ రిస్క్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అయి ఉంటుంది, కాన్సెప్చువల్ గా ఎలా జరిగి ఉండొచ్చు, ఎలా అయి ఉండొచ్చు, అంతకుముందు ఏమో నామ్స్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా, జడ్జ్ అవుతుందా లేదా, అబ్లిగేషన్స్ కి ఒబే చేస్తున్నారా లేదా, ఒబిలైజ్ అవుతున్నారా లేదా. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్కస్ ఇన్ ద నార్మాటివ్ ఎంక్వైరీస్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ ఎంక్వైరీస్ we have concept, what is the safety, what is the risk according to theoretical concept. So what the violated thing, so what is bribe, what is the profession and professional. So all those things are queried in the conceptual enquiries. And another, factual or descriptive enquiries, third one. That means what is the fact finding, and so what is actually going on, ఏం జరిగింది.
కొన్ని సినిమాల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు, పాత సినిమాల్లో తెలియకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు మూటలు పెట్టేసి వీడే బ్రైబ్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పి అతన్ని తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో those all belongs to conceptual. So if it is a concept, what is the right and what is wrong, by investigation they may be aware. So that is the factual or descriptive enquiries. So the engineer has to conduct factual enquiries by using scientific techniques. This helps to provide information regarding the business realities such as engineering practice, history, engineering profession, effectiveness of professional societies, moral conduct, and the procedures to be adopted when assessing risks and psychological profiles of the engineers. సో ఇంజనీర్ సైకలాజికల్ గా ఏమైనా ఉన్నాడా, తేడాగా ఉన్నాడా, ఆ తేడా వల్ల వీడికి ఏమైనా వచ్చిందా, ఇవన్నీ మనం ఫ్యాక్చువల్ దాంట్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో నోట్ చేసుకోండి, 1 or 2 points for each one. Normative enquiries. Normative enquiries are investigate in the perspective of norm, 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 or justifying moral judgment. Norm, 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 or justifying moral judgment. And also inquires reasons on which the engineers show their obligations. The reasons on which the engineers show their obligations to their employees or clients or the public. Next, conceptual enquiries. It investigates conceptual thinking of risk assessment, safety precautions, possession of bribe, and also profession and professional, So next, factual or descriptive enquiries. In these investigations, an engineer has to conduct factual enquiry based
based on scientific investigation, based on scientific investigations, based on scientific investigations. Next line. The information about these facts, the information about these facts provides understanding and background conditions which create moral problems. Full stop. And these facts are helpful in solving moral problems by using alternative ways of solution. Full stop. So based on the enquiries, concluding point, based on the enquiries, an engineer will able to solve the moral conflicting issues full stop. సో అక్కడతో అది ఆ టాపిక్ అయింది, వెరైటీ ఆఫ్ ఇంక్వైరీస్ అని. నెక్స్ట్ మోరల్ డైలమాస్ ని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. మోరల్ డైలమాస్ ఇవి మెయిన్ రిలేట్స్ టు హౌ ఎ ఇంజనీర్ బిహేవ్స్ in ethical manner. So main concept deals those things. So these are the numbers which are noted as absent. Anyone please respond if they are here. 502, 503, 508, 510, 511, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 40, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 72, 81, 82, 83, 85, 94, 95, A0, 1, 3, 5, B1, B3, B9, C3, C7. Sir, C7. Okay. సో వీళ్ళు ఉన్నారు 501, 516. మీరు పూర్తి నెంబర్ వేసుకోండి అండి, ఒకసారి కొట్టేసి మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది మీ నెంబర్స్. పూర్తి నెంబర్ రీనేమ్ చేసుకోండి మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. ఓకేనా అండి? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ విల్ ఎండ్ ద మీటింగ్. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? చెప్పండి. 534 present sir. 534 అమ్మా. Yes sir.
నెంబర్ రాలేదు నాన్న. 534 కదా. ఎస్ సార్, మధ్యలో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చి లాగౌట్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను సార్. ఓకే అమ్మ, 35 ఉంది, మీ నెంబర్ లేదు. 34 సార్. అదే మీ నెంబర్ లేదమ్మా, ఆబ్సెంట్. క్లాస్ అటెండ్ అయ్యా. మీ నెంబర్ ఆబ్సెంట్ లేదమ్మా, ప్రజెంటే ఉంది. ఓకే సార్. అది నేను అంటాను. ఎనీ అదర్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే అండి. సిఆర్స్ చెప్పాను కదా విషయం, 2-5 వరకే మీకు ఎలా ఉంటుందని. నేను ఉంటే నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టండి, అదర్వైజ్ మీటింగ్ లాక్ అయిపోతుంది 2-5కి. ఓకేనా? సిఆర్స్ ఉన్నారా? క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరండి ఏ సెక్షన్కి? బి సెక్షన్ శ్రీకర్ ఉన్నాడా? మా వెంకటలక్ష్మి ఉన్నా, వెళ్ళిపోయా? $584 వెంకటలక్ష్మి. $522 $522. హలో, మీ సెక్షన్ క్లాస్ టీచర్ ఎవరండి? ఏ సెక్షన్ క్లాస్ ఐ మీన్ సిఆర్ఎం క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నారమ్మా? మీటింగ్ నెంబర్ ఏమని తెలుసా? 557 సార్. బాబు ఉన్నావా లేవా? అతను లేడా? అయితే కిషోర్ నువ్వే చెప్పండి అమ్మా, మీరే చెప్పండి. 2-5 కల్లా నేను మీటింగ్ లాక్ చేస్తానండి. మీరు జాయిన్ అవటానికి ఉండదమ్మా. ఏమన్నా జెన్యూన్ రీజన్ అయితే నాకు చెప్పండి, నేను ఎల్లో చేస్తాను. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ బి సెక్షన్ అమ్మా, ఎవరు ఉన్నారా? బి సెక్షన్ క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ 584. మీరు బి సెక్షన్ ఏనమ్మా? కొంచెం ఇంటిమేట్ చేయండి అమ్మా. మీ సిఆర్ మరి ఎవరు ఉన్నారులే, నాకు తెలియదు. చెప్పింది అర్థమైంది కదా. 2-5 వరకే మీకు ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత మీరు జాయిన్ అవుదానికి కుదరదు. జెన్యూన్ రీజన్ అయితే నాకు ఇంటిమేట్ చేయండి. ఇదే విషయం మీ సిఆర్కి చెప్పండి, క్లాస్లో చెప్పండి. గ్రూప్ నెక్స్ట్ సాటర్డే క్లాస్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్. ఓకేనా అండి? రైట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.